Hello my dear students, welcome back to Physics Wala. This is your SK sir. And today మనము TG Inter first year వాళ్ళ కోసం all important questions డిస్కస్ చేయబోతున్నాం చాప్టర్ వైజ్ నుంచి. ఫస్ట్ చాప్టర్ చూసుకుంటే మనకి ఫిజికల్ వరల్డ్ అన్న. ఇందులో మనకి క్వశ్చన్ చూసుకుంటే 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్. వాట్ ఆర్ ద ఫండమెంటల్ ఫోర్స్ ఇన్ నేచర్? వాట్ ఈస్ ద డిస్కవరీ ఆఫ్ సివి రామన్? తర్వాత వాట్ ఈస్ ద కంట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఎస్ చంద్రశేఖర్ టు ఫిజిక్స్? విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ హ్యాస్ సిమెట్రీ? యాక్సిలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ, లా ఆఫ్ గ్రావిటేషన్. అలాగే మనకి నెక్స్ట్ చూసుకుంటే యూనిట్స్ అండ్ మెజర్మెంట్స్. అందులో మనకి 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ లో significant figures, fundamental units and derivative units గురించి అడుగుతాడు. So what are the two fundamental physical quantities used to measure angle? Why do we have different units for same physical quantity? తర్వాత define plane angle, what is meant by dimension of physical quantity, what is meant by dimensional formula. అలాగే write the physical quantities that are having joule per meter and joule per meter square as their units. తర్వాత మనకి motion in a straight line లో చూసుకుంటే 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ లో మనకి states of motion rest are relative explain అడుగుతాడు. So is it necessary that the direction of acceleration and the velocity of body should be the same? Give an example అడుగుతాడు. Is it possible for a body to have acceleration but zero velocity? Give an example. Which is greater? A velocity of 72 meter per hour or 25 meter per second అడుగుతాడు. అంటే మీరు 72 km per hour ని మీటర్ per second లో కన్వర్ట్ చేసి చూస్తే అప్పుడు మీకు తెలిసిపోతుంది which is greater అని చెప్పి. తర్వాత give an example of one dimensional motion where a particle moving with a straight line comes to rest and moves backward. Okay? A vehicle travels half the distance with the speed v1 and the other half with the speed v2. What is the average speed అని అడుగుతారు. ఇవన్నీ ఏంటి 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్. తర్వాత మనకి a body covers a distance of 5 meter along the semicircular path from its one end and the other end. What is the ratio of its distance covered to its displacement? Distance versus displacement యొక్క రేషియో కావాలి. So the displacement traveled by a body is given by s is equal to 2t plus 5t meter square. What is the acceleration of the body? డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇచ్చాడు ds by dt, మళ్ళీ d square s by dt square ఇస్తే మీకు యాక్సిలరేషన్ వచ్చేస్తుంది. సో ఇది ఒక న్యూమరికల్ క్వశ్చన్ అన్న. ఓకే, దెన్ అండర్ వాట్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ ఇస్ ద రిలేషన్షిప్ s is equal to vt వ్యాలిడ్ అని అడుగుతున్నాడు. సో మీరు 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్ చూసుకుంటే మనకి ద యావరేజ్ వెలాసిటీ ఆఫ్ పార్టికల్ ఇన్ ఎ టైమ్ ఇంటర్వల్ ఆఫ్ t is equal to 0 to t is equal to t, v1 వెలాసిటీ and v2 వెలాసిటీ ఇచ్చినప్పుడు దాని యొక్క యావరేజ్ వెలాసిటీ v1 plus v2 by 2 కరెక్ట్ అయినా కాదా అని అడుగుతున్నాడు. తర్వాత కింద వెలాసిటీ ఆఫ్ an object be in the direction other than the direction of acceleration of object? If so, give an example. So obtain the equation of s is equal to ut plus half at square for the constant acceleration using graphical method. అలాగే explain the terms of average velocity and instant velocity when are they equal అని 4 మార్క్ క్వశ్చన్స్ లో ఉన్నాయి. తర్వాత మనకి ప్రాబ్లమ్స్ చూసుకుంటే ఇవన్నీ న్యూమరికల్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్న. నేను మీకు ఈ పీడిఎఫ్ మొత్తం కింద డిస్క్రిప్షన్ లో అటాచ్ చేస్తాను, యూ కెన్ యాక్సెస్ ఇట్. ఓకే, ఇవన్నీ న్యూమరికల్ ప్రాబ్లమ్స్. తర్వాత మనకి మోషన్ ఇన్ ఏ ప్లేన్ చూసుకుందాం. మోషన్ ఇన్ ఏ ప్లేన్ 2 మార్క్స్ చూసుకుంటే స్కేలర్స్, వెక్టర్స్, అలాగే స్టేట్ ట్రయాంగిల్ లా ఆఫ్ వెక్టర్ అడిషన్. When two right angle vectors of magnitude 7 units and 24 units combine, what is the magnitude of the resultant? ఈ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ ఒక న్యూమరికల్ క్వశ్చన్ అన్న. magnitude of p plus q కనుక్కోమంటున్నాడు. సో can two vectors of unequal magnitude add up to give the zero vector? Can three unequal vectors add up to give the zero vector అడుగుతున్నాడు. ఫైన్, కోప్లానారిటీ గురించి మాట్లాడాలి మీరు ఇక్కడ. If vertical component of a vector is equal to the horizontal component, what is the angle made by the vector with the x axis? Okay, resolution of vectors. ఇవి 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్ అన్న. తర్వాత two forces of magnitude 3 units and 5 units act 600 with each other. What is the magnitude of the resultant? అలాగే why does the vertical component of a velocity for a projectile change with time where the horizontal component of the velocity remains constant in a parabolic path? ఇవన్నీ 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్. ఇప్పుడు 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్ చూసుకుంటే ఇందులో మోషన్ ఇన్ ప్లేన్ లో మనకి పారలెలోగ్రామ్ లా ఆఫ్ వెక్టర్ అడిషన్ గురించి డిరైవ్ చేయమంటాడు. సో ద డిఫైన్ యూనిట్ వెక్టర్, నల్ వెక్టర్ అండ్ పొజిషన్ వెక్టర్ అడుగుతాడు. అండ్ దెన్ ఇఫ్ మాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ a plus b is equal to magnitude of a minus b, వాటి మధ్యలో యాంగిల్ ఏంటి, a and b వెక్టర్ యొక్క యాంగిల్ ఏంటి, 90 degrees లేదని ప్రూవ్ చేయమంటున్నాడు. షో దట్ ద ట్రజెక్టరీ ఆఫ్ an object thrown at certain angle with the horizontal is a parabola. తర్వాత షో దట్ ద maximum height in the range of a projectile are these u square and u square respectively where the terms have the regular meanings. ఓకేనా, ఇది ప్రూవ్ చేయమంటాడు. ఏది మాక్సిమం హైట్ మరియు రేంజ్ ఆఫ్ ప్రొజెక్టైల్. ఇది మాక్సిమం హైట్, ఇది రేంజ్ ఆఫ్ ప్రొజెక్టైల్. సో ద షో దట్ ద మాక్సిమం హైట్ రీచ్డ్ బై ద ప్రొజెక్టైల్ లాంచ్డ్ అట్ an angle 45 degrees is equal to 1/4 of its range అని చెప్పి ప్రూవ్ చేయాలన్నమాట. ఇవేంటి 4 మార్క్ క్వశ్చన్స్ మోషన్ ఇన్ ఏ ప్లేన్. తర్వాత మనకి లాస్ ఆఫ్ మోషన్ చూసుకుందాం. లాస్ ఆఫ్ మోషన్ లో వాట్ ఈజ్ ఇనర్షియా, what gives the measure of inertia అని అడుగుతున్నాడు, which is 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్. When a bullet is fired from a gun, the gun gives a kick in the backward direction. ఎందుకు? కన్జర్వేషన్ momentum. ఓకే, if a momentum if the body of Bob at rest explodes into 2 pieces, the pieces must travel in opposite directions. Explain. Okay, define force. What are the basic forces in nature? State the SI units and the dimensions of linear momentum. State the SI units and dimensions of impulse. Can the coefficient of friction be greater than 1? 1 కంటే ఎక్కువ ఉండొచ్చా coefficient of friction? ఓకే, ఆన్సర్ చేసుకోండి. ఇది 2 మార్క్ క్వశ్చన్. మళ్ళీ మనకి ఈ 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్ లో why does the car with a flattened tire stop sooner than the one with the inflated tires? A horse has to pull harder during the start of the motion than later. Explain. ఎందుకు? So what happens to the coefficient of friction?
if the weight of the body is double. Weight of the body double చేస్తే coefficient of friction కి ఏమైనా అవుతుందా? Okay, write the expression for the maximum possible speeds per car moving with level road మరియు banked road. Okay, ఇవేంటి 2 marks questions. ఇప్పుడు 4 marks questions లో మనకి a stone of mass 1 kg, 0.1 kg is thrown vertically upward. Give the magnitude of the direction of the net force on the stone during its upward motion, during the downward motion, at the highest point where it momentarily comes to rest. So that define the terms momentum and impulse, state and explain the law of conservation of linear momentum and give some examples. Why are shock absorbers used in motorcycles and cars? And explain the terms limiting friction, dynamic friction, rolling friction. Explain the advantages and disadvantages of friction. Mention the methods used to decrease friction. ఇవన్నీ మనకి 4 marks questions related అన్న. తర్వాత state the laws of rolling friction, derive an expression of maximum possible speed of a car moving on a banked road, and state the Newton's second law of motion, hence derive the equation of motion F is equal to ma from it. Okay, a body is moving along a circular path so that speed always remains constant. Should there be a force acting on the body? ఇదేంటి న్యూటన్ సెకండ్ లా రిలేటెడ్ క్వశ్చన్. ఓకే, ఇవన్నీ 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్ అన్న. ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చేసి దిస్ ఇస్ ద న్యూమరికల్, మీకు పీడిఎఫ్ అటాచ్ చేస్తాను కాబట్టి అందులో మీరు చూసేసుకోవచ్చు ఇది. దెన్ మనకి వర్క్ పవర్ ఎనర్జీలో 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్ చూసుకుంటే స్టేట్ ద కండిషన్స్ అండర్ విచ్ ఎ ఫోర్స్ డస్ నాట్ వర్క్. ఓకే, డిఫైన్ వర్క్ పవర్ ఎనర్జీ, స్టేట్ దేర్ ఎస్ఐ యూనిట్స్. ఓకే, స్టేట్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ద కైనెటిక్ ఎనర్జీ అండ్ ద మొమెంటమ్ ఆఫ్ ఎ బాడీ. ఇవన్నీ 2 మార్క్ క్వశ్చన్స్. తర్వాత మనకి 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్. ఇందులో మనకి LAQs రాబోతున్నాయి ఫ్రమ్ వర్క్ ఎనర్జీ పవర్. Define work and kinetic energy, state and prove work energy theorem for a constant force. Define elastic and elastic collisions, derive expression for the final velocities of the bodies in one dimensional elastic collision when one body collides with the other when the body is initially at rest. Okay, state and prove the law of conservation of mechanical energy in the case of freely falling bodies. So ఇక్కడ ఒక numerical kind of question ఉంటుంది, కాకపోతే ఇది kind of expression question. An object is tied to a string and rotated in a vertical cycle. Okay, circle. Obtain the expressions for the speeds of the object at the highest and lowest points when the string becomes slack only at the highest points. So ఈ పాయింట్ మరియు ఈ పాయింట్ దగ్గర మీరు ఏం కనుక్కోవాలి? వెలాసిటీస్ కనుక్కోవాలి, ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ ద వెలాసిటీస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. తర్వాత ఇవన్నీ న్యూమరికల్స్ అన్న. మెషిన్ గన్ ఫైర్స్ 360 bullets per minute. ఇక్కడ ఫైండ్ ద పవర్ అని అడుగుతున్నాడు, మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా క్యాలిక్యులేట్ ద పవర్ రిక్వైర్డ్ అడుగుతున్నాడు, ఇందులో క్యాలిక్యులేట్ ద వర్క్ డన్ అని అడుగుతున్నాడు. ఓకేనా. నెక్స్ట్ మనం చూసుకుంటే సిస్టమ్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ అండ్ రొటేషన్ మోషన్ ఉందన్న. ఇందులో మనకి 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్ చూసుకుంటే ఈజ్ ఇట్ నెసెసరీ దట్ ఎ మాస్ షుడ్ బి ప్రెజెంట్ ఇన్ ద సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఆఫ్ ఎనీ సిస్టమ్? గివ్ ఎగ్జాంపుల్. Two rigid bodies have same moment of inertia about their axis of symmetry of two. Which body will have the greatest kinetic energy అని అడుగుతున్నాడు. Why are spokes provided in a bicycle wheel? ఒక bicycle wheels కి అసలు spokes ఎందుకు ఉంటాయి? Okay, we cannot open or close door by applying force at the highs hinges. Why? Why do we prefer a spanner of longer arm as compared to the span of shorter arm? ఎందుకు? Torque related question అనేది. By spinning X on a tabletop, how will you distinguish the hard boiled egg from that of raw egg? Centrifugal force గురించి మీరు డిస్కస్ చేయాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇందులోనే 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్. వై షుడ్ ఎ హెలికాప్టర్ నెసెసరీ హ్యావ్ 2 ప్రొపెల్లర్స్? అందులోనే ఇఫ్ ద పోలార్ ఐస్ క్యాప్స్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ వర్ టు మెల్ట్ వాట్ వుడ్ బి ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద డే బి? వై ఇస్ ఇట్ ఈజియర్ టు బ్యాలెన్స్ అ బైసికల్ ఇన్ మోషన్? ఇవన్నీ 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ సిస్టమ్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ అండ్ రొటేషన్ అన్న. తర్వాత మనకి 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్ చూసుకుంటే సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ మరియు సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీని డిస్టింగ్విష్ చేయమంటున్నాడు. So define vector product, explain the properties of a vector product with the 2 examples. Define angular velocity and derive v equals to r omega. Alage, define angular acceleration and torque, establish the relation between angular acceleration and torque. Alage, write the equations of motion for a particle rotating about a fixed axis and find the center of mass of 3 particles at the vertex of an equilateral triangle. The masses of the particles are 100 grams, 150 grams, 200 grams respectively. Each side of the equilateral triangle is 0.5 meter long. ఇవన్నీ 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ అన్న. మళ్ళీ ఇందులోనే మనకి స్కేలర్ మరియు వెక్టర్ ప్రోడక్ట్ 2 వెక్టర్స్ ఇస్తాడు, దాని యొక్క స్కేలర్ ప్రోడక్ట్ మరియు వెక్టర్ ప్రోడక్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటాడు. ఫైండ్ ద టార్క్ ఆఫ్ ద ఫోర్స్ అబౌట్ ద ఆరిజిన్ ద ఫోర్స్ యాక్షన్ ద పార్టికల్ హూస్ పొజిషన్ ఇస్ దిస్. స్టేట్ అండ్ ప్రూవ్ ద ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ యాంగులర్ మొమెంటం. ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ యాంగులర్ మొమెంటం విత్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఓకే, చాప్టర్ గ్రావిటేషన్ చూసుకుంటే మనకి ఇందులో 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ లో స్టేట్ ద యూనిట్ అండ్ డైమెన్షన్ ఆఫ్ యూనివర్సల్ గ్యాస్ కాన్స్టెంట్, స్టేట్ ద వెక్టర్ form of Newton's law of gravitation. Mariyu, if the gravitational force of the earth on the moon is capital F, what is the gravitational force of the moon on the earth? Newton's third law. Do these forces an action reaction pair? What would be the change in acceleration due to gravity at the surface of the earth if the radius of these forces form an action reaction pair? As we go from one planet to another planet, how will the mass and the weight of the body change? Okay, 2 marks questions on gravitation nunchi. Keeping the length of a simple pendulum constant, will the time period be the same on all planets? Support your answer with reason. Okay, give the equation for the value of small g at a depth d from the surface of earth, and what is the value of g at the center of it? On the top of the surface, bottom of the surface, మరియు center of the earth మనకి g value కావాలి. What are the factors that make g the least at the equator and maximum at the poles? Hydrogen is in abundance around the sun but not around the earth. Explain why. ఇవన్నీ 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ అన్న.
4 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ లో మనకి కెప్లర్స్ లాస్ ఆఫ్ ప్లానెటరీ మోషన్ ఉంటుంది. తర్వాత డిరైవ్ రిలేషన్ బిట్వీన్ యాక్సిలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ స్మాల్ g అండ్ ద సర్ఫేస్ అండ్ ద గ్రావిటేషనల్ కాన్స్టెంట్ క్యాపిటల్ G గురించి రెండుకి రిలేషన్ కనుక్కోమంటాడు. హౌ డస్ ద యాక్సిలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ స్మాల్ g చేంజెస్ ఫర్ ద సేమ్ వాల్యూస్ ఆఫ్ హైట్ అండ్ డెప్త్. ఓకే, వాట్ ఈస్ ఆర్బిటల్ వెలాసిటీ, వాట్ ఈస్ ఎస్కేప్ వెలాసిటీ, ఆ రెండింటికి ఎక్స్ప్రెషన్స్ మనం డిరైవ్ చేయమంటాడు. ఇవన్నీ 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్. సో ద మెకానికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ సాలిడ్స్ చూసుకున్నట్లయితే ఇందులో మనకి వాట్ ఈస్ ఎలాస్టిసిటీ, వాట్ ఈస్ ఎలాస్టిక్ డిఫార్మేషన్, ఎలాస్టోమర్స్, ప్లాస్టిసిటీ, హూక్స్ లా ఆఫ్ ఎలాస్టిసిటీ, మోడ్యులస్ ఆఫ్ ఎలాస్టిసిటీ మరియు యూనిట్స్ అండ్ డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ స్ట్రెస్, అలాగే యూనిట్స్ అండ్ డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ మోడ్యులస్ ఆఫ్ ఎలాస్టిసిటీ అండ్ లాటరల్ స్ట్రెయిన్ అడుగుతాడు. దెన్ వాట్ ఈస్ పాయిజన్స్ రేషియో, వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ పాయిజన్స్ రేషియో ఫర్ స్టీల్. ఓకే, ఇవన్నీ 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్ అన్న. 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్ చూసుకున్నట్టే డిఫైన్ హూక్స్ లా ఆఫ్ ఎలాస్టిసిటీ, ప్రొపోర్షనాలిటీ లిమిట్, పర్మనెంట్ సెట్ అండ్ బ్రేకింగ్ స్ట్రెస్, అలాగే డిఫైన్ యంగ్స్ మోడ్యులస్, బల్క్ మోడ్యులస్, షియర్ మోడ్యులస్, define stress, define strain, explain and types of stress and strain. Okay, define stress and strain, describe the behavior of the wire under gradually increasing load. ఇవన్నీ 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ అన్న మనకి. అలాగే ఇందులో ప్రాబ్లమ్ చూసుకున్నట్లయితే కాపర్ వైర్ 1 మీటర్ 1 మిల్లీమీటర్ డయామీటర్ స్ట్రెస్ బై అప్లైయింగ్ ఫోర్స్ ఆఫ్ 10 న్యూటన్, ఫైండ్ ద స్ట్రెస్ ఇన్ ద వైర్. ఈ న్యూమరికల్స్ అన్ని మీకు ఈ పీడిఎఫ్ లో దొరికేస్తాయి. తర్వాత నెక్స్ట్ మనకి మెకానికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్స్ అన్న. ఇందులో మనకి 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్ చూసుకున్నట్లయితే డిఫైన్ యావరేజ్ ప్రెషర్, ఇస్ ఇట్ స్కేలర్ ఆర్ వెక్టర్ క్వాంటిటీ, వాట్ ఈస్ మ్యాగ్నస్ ఎఫెక్ట్, మ్యాగ్నస్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఏంటి, why are liquid drops and bubbles spherical, give the expression for the excess pressure in a liquid drop, give the expression for the excess pressure in an air bubble inside the liquid, give the expression for the excess pressure in a soap bubble and air. Almost 3 questions similar ఉంటాయి. తర్వాత what is the angle of contact, mention 2 examples that obey Bernoulli's theorem and justify them. ఇంటివి 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ అన్న. ఇందులో మనకి when water flows through the pipe, which layer moves fastest and which layer moves slower. So ఇది related to friction మరియు viscosity. So explain why terminal velocity is higher for a body with a larger surface area. What is the net force acting on a ball that is moving in air without spin and with spin. Magnus effect గురించి మీరు ఇక్కడ డిస్క్రైబ్ చేసుకోవాలి. తర్వాత మనకి 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్ చూసుకుంటే what is atmospheric pressure, తర్వాత how is it determined using a barometer, next what is gauge pressure and how is manometer used for measuring the pressure differences, state Pascal's law and verify it with the help of an experiment, explain the working principles of hydraulic lift and hydraulic brakes, what is hydrostatic paradox, explain how pressure varies with the depth in a liquid. ఒక లిక్విడ్ లో ఒక డెప్త్ లోకి వెళ్తున్నప్పుడు ప్రెషర్ ఎలా చేంజ్ అవుతుందని చెప్పి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటారు. దీస్ ఆర్ 4 మార్క్ క్వశ్చన్స్. అందులో మనకి వాట్ ఈస్ Torricelli's law and how the speed of efflux is determined experimentally, explain dynamic lift with examples. ఈ ఎగ్జాంపుల్ మనము ఏరోప్లేన్ వింగ్ గురించి డిస్కస్ చేసినా. తర్వాత explain surface tension, surface energy, explain how surface tension is measured experimentally. If the diameter of a soap bubble is 10 mm and surface tension is 0.04 Newton per meter, find the excess pressure inside the bubble. ఇవన్నీ ఏంటి మనకి 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్ అన్న. తర్వాత మనకు వచ్చేసి థర్మల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ మ్యాటర్. ఇందులో మనం 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్ తీసుకుంటే distinguish between heat and temperature, what are the lower and upper fixed points in Celsius and Fahrenheit scales, do the values of coefficient of expansion differ where the temperatures are measured on the centigrade scale or the Fahrenheit scale, can a substance contract on heating, give example, why gaps are left between rails on the railway track, what is latent heat of fusion, what is latent heat of vaporization. ఇవన్నీ 2 మార్క్ క్వశ్చన్స్. ఇందులో మనం ఇంకొన్ని చూసుకుంటే why utensils are coated black, why the bottoms of utensils are made of copper. Okay, state Wien's displacement law, ventilators are provided in rooms just below the roof, why, does the body radiate heat at 0 degree Kelvin, does it radiate at 0 degree Celsius, state the different modes of transmission of heat, which of these modes require medium, do define coefficient of thermal conductivity and temperature gradient and define emissivity. ఇవన్నీ 2 మార్క్ క్వశ్చన్స్ అన్న. ఇందులోనే మనకి define absorptive power of body, what is the absorptive power of the perfect black body, state Newton's law of cooling, state conditions under which the Newton's law of cooling is applicable, and also the roof of building is often painted white during summer. ఎందుకంటే ఆ వైట్ లైట్ అనేది రిఫ్లెక్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి మనం ఆ పెయింట్ యూజ్ చేసుకుంటాం. తర్వాత మనం 4 మార్క్స్ చూసుకున్నట్లయితే explain Celsius and Fahrenheit heat scales of temperature, obtain the relation between Celsius and Fahrenheit scales of temperature. 2 identical rectangular stripes, one at copper and other of steel, are retrieved together form a compound bar. What will happen on heating? Pendulum clocks generally go fast in winter and slow in summer. Why? In what way is the anomalous behavior of water advantageous to aquatic animals? Explain conduction, convection, radiation with examples. State and explain Newton's law of cooling. State the conditions under which Newton's law of cooling is applicable. Explain triple point of water with the help of the pressure temperature graph. ఇవన్నీ 4 మార్క్ క్వశ్చన్స్ అన్న. తర్వాత ఇవన్నీ మనకి దాని యొక్క రిలేటెడ్ న్యూమరికల్స్ ఫ్రమ్ థర్మల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ మ్యాటర్. తర్వాత చూసుకున్నట్లయితే థర్మోడైనమిక్స్. ఇందులో మనకి 2 మార్క్ క్వశ్చన్ చూసుకున్నట్లయితే ఇందులో డిఫైన్ థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం, హౌ డస్ ఇట్స్ లీడ్ టు 0th law of thermodynamics, define calorie, what is the relation between calorie and mechanical equivalent of heat, what thermodynamic variables can be defined, 0th law and 1st law, define specific heat capacity of substance, on what factors does it depend,
And also define molar specific heat capacity for a solid. What is the total energy of an oscillator? Okay, indicate the graph showing the variation of specific heat of water with temperature. Why does it signify? What does it signify? When 2 marks question అన్న ఇందులో మనకి ఇంకా చూసుకుంటే define state variables and equation of a state. Also in summer when the value of a bicycle tube is opened, the escaping air appears cold. Why? Okay, why does the brake drum of an automobile get heated up while moving down at constant speed? Can a room be cooled by leaving the door of an electric refrigerator open? A sound wave is sent into a gas pipe. Does its internal energy change? How much will be the internal energy change in isothermal process మరియు adiabatic process? Okay, ఇవన్నీ 2 మార్క్స్ ఇచ్చినా ఇందులో అలాగే మనకి the coolant in a chemical or nuclear reactor plant should have high specific heat. ఎందుకు? Why అని అడుగుతున్నాడు. Explain the following process: isochoric process and isobaric process. A thermal flask containing a liquid is shaken vigorously. What happens to its temperature? ఇందులో మనం 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్ చూసుకున్నట్లయితే ఇందులో define two specific heat capacities of gas and derive the relation between them on the basis of first law of thermodynamics. Okay, describe the working of Carnot engine మరియు Carnot cycle గురించి అడుగుతారు. అందులో మీరు obtain expression for its efficiency గురించి డిస్కస్ చేయాలి. Obtain expression for the work done by the ideal gas and isothermal and adiabatic processes. ఇవన్నీ 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్, LAQs, లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్. తర్వాత మనకి కైనెటిక్ థియరీ ఆఫ్ గ్యాసెస్ చూసుకున్నట్లయితే define mean free path. ఇవేంటి 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ నాన్న. And when does real gas behave like an ideal gas? State Boyle's law, Charles' law, Dalton's law of partial pressures. So the pressure of an ideal gas in a container is independent of the shape of the container. Explain why. Explain the concepts of degrees of freedom for a molecules of a gas. What is the expression between pressure and kinetic energy of a gas molecule? The absolute temperature of a gas is increased 3 times. What will be the increase in RMS velocities of the gas molecules? Okay, అలాగే ఇందులో 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్ చూసుకున్నట్లయితే మనకి kinetic interpretation of temperature, how specific heat capacity of monatomic, diatomic, polyatomic gases can be explained on the basis of law of equipartition of energy. Tara alage manaki explain the concept of absolute zero of temperature on the basis of kinetic energy. Prove that the average kinetic energy of a molecule of an ideal gas is directly proportional to the absolute temperature of the gas. Okay, and when the pressure increases by 2%, what is the percentage decrease in the volume of gas assuming Boyle's law is obeyed? Even 4 marks question anna indulo manaki inka what is the ratio of RMS speed of oxygen and hydrogen molecules at the same temperature adugutunnadu. For 4 molecules of gas have speeds 1, 2, 3 and 4 km per second. Find the RMS speed of the molecules. Alage if a gas has F degrees of freedom, find the ratio of Cp and Cv. Cp by Cv అంటే gamma అన్నమాట. ఓకే, ఇవన్నీ 4 మార్క్ క్వశ్చన్స్. తర్వాత మనం ఆసిలేషన్ చాప్టర్ చూసుకున్నట్లయితే ఇందులో 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్ చూసుకున్నట్లయితే మీరు గివ్ 2 ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ పీరియాడిక్ మోషన్ విచ్ ఆర్ నాట్ ఆసిలేటరీ. ఆసిలేటరీ లేని ఒక పీరియాడిక్ మోషన్ గురించి డిస్ప్లేస్మెంట్ గురించి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏమడుతున్నాడు. తర్వాత డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇన్ SHM is given by y is equal to this. What is the displacement when it is increased by pi by omega? A girl is swinging seated in a swing. What is the effect of the frequency of oscillation if she stands? ఒకవేళ నిల్చుంటే ఫ్రీక్వెన్సీ ఎలా చేంజ్ అవుతుంది. The bob of a simple pendulum is hollow sphere filled with water. How will the period of oscillation change if the water begins to drain out of the hollow sphere? The bob of a simple pendulum is made of wood. What will be the effect on the time period if the wooden bob is replaced by an identical bob of aluminium? ఇందులో 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఇంకా చూసుకున్నట్లయితే will a pendulum clock gain or lose time when taken to the top of a mountain? A pendulum clock gives correct time at the equator. Will it gain or lose time if it taken to the poles? What fraction of total energy is kinetic energy when the displacement is half of the amplitude of the particle executing simple harmonic motion? What happens to the energy of simple harmonic oscillator which amplitude is doubled? Can a simple pendulum be used in an artificial satellite? Why? ఇవన్నీ 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్. ఇందులో మనకి 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి నాన్న. Which is derive an expression for kinetic energy and potential energy of a simple harmonic oscillator. Define simple harmonic motion. Show that the motion of the projection of a particle performing uniform circular motion on any diameter is simple harmonic. Show that the motion of a simple pendulum is simple harmonic and hence derive an equation for its time period. What is its second pendulum? Third, a simple harmonic oscillator has a time period of 2 seconds. What will be the change in the phase after 2.5 seconds after leaving the mean position? ఇవన్నీ 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ నాన్న. A freely falling body takes 2 seconds to reach ground on the planet. When it is dropped from a height of 8 meters, if the period of simple pendulum is 5 seconds, okay, depends on the planet, calculate the length of the pendulum. So ఇది ఒక న్యూమరికల్ అన్న, ఇది వన్ న్యూమరికల్స్. దెన్ లాస్ట్ చూసుకుంటే వాట్ ఇస్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద సింపుల్ పెండులం విచ్ పిక్స్ సెకండ్స్. సో వీటికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా మనము డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేసాం. ఇందులో 8 మార్క్స్, 4 మార్క్స్, 2 మార్క్స్లో మనం ఒక మ్యారథాన్ సిరీస్ చేసాం. ఆ పర్టికులర్ వీడియో సిరీస్ లింక్ కూడా ఈ పర్టికులర్ డిస్క్రిప్షన్ ఉంటుందన్న. సో థ్యాంక్ యూ, బీ క్యూరియస్. దిస్ ఈజ్ యువర్ SK సార్ సైనింగ్ ఆఫ్.